Sawadee Hello to all the members of ACIC and everyone tuning into ACIC channel today. I'm Saisarang Isaragun Nathiya, the Creative Business Officer from CEA, the Creative Economy Agency. So we're hosting from TCDC, Thailand's Creative and Design Center, based in Cherangkung Creative District in Bangkok, Thailand. So last week, NIA, the National Innovation Agency, presented us the impact of COVID-19 and the information on health tech ecosystem. And today we're delighted to share with you on the topic of navigating Thailand's creative industries through the crisis. But before getting into that, let me give you more information about CEA and our mission. Many of you may be more familiar with TCDC, Thailand's Creative Design Center, since we have been operating for over 15 years. And as of now, we have upgraded our organization as CEA, the Creative Economy Agency, with TCDC as the Creative Resource and Business Incubation Center. We have three main centers around the country, one here in Bangkok, one in Chiang Mai up in the north, one in Khon Kaen, the northern eastern part, and an upcoming one in Songkhla, located in the southern part of Thailand, that we have recently organized a competition for the architectural design of the center. We're not only a design center, but a public organization whose activities are focused on lifting Thailand's economy by means of 15 industries in the creative sector. So let's get an inside picture of what we do. So our centers provide a creative learning environment where people can navigate through various resources on site, such as books, material and innovation libraries, exhibitions, and online business and trend resources open to students, entrepreneurs, and people in the creative industries. We collaborate with experts and creative professionals to organize workshops such as design thinking and service design for the public and private sector to promote and instill creative and innovative mindset. We also help people launch new businesses through consulting services, business and design incubation programs with experts and creatives, prototype fabrications, and partnered with other business sectors to provide further business opportunities. So basically, we put people's ideas into production, into the real market. And we also work with companies and organizations in implementing new innovative solutions to improve people's lives. So on a larger scale, we work with organizations, locals, and creative clusters to improve the people's quality of life and business, enhancements of districts, to ensure sustainable growth of the city and its creative development. There are 5 strategies to the development of the creative district. 1 is the strategic planning and development. So creating the right strategy and policy to nurture the formation of the creative district. And the second one is the creative placemaking. It is to develop physical infrastructures that enhance people's quality of life and provide better accessibility to the creative district. And number 3 is to strengthen the creative business by establishing ecosystems, infrastructures, and programs that support the growth of local and new businesses in the creative district. And number 4 is the district branding, because each district has its own uniqueness. The work on district branding will help communicate each district's core values effectively. And number 5 is co-creating a creative community, because creative district needs collaborative efforts from different stakeholders and partnerships to ensure its sustainable growth. So putting the 5 strategies and the creative industries into actions. So we organize Bangkok Design Week, Chiang Mai Design Week, Isan Creative Festival, the annual events to promote the creative talents, businesses, districts, to ultimately put Thailand on the international stage for creativity. Bangkok Design Week 2020 เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด Resilience New Potential for Living ปรับตัวอยู่รอดเติบโตโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครจัดงานบน4 ย่านสร้างสรรค์สำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็น
เจริญกรุงตลาดน้อยสามย่านอารีประดิพัฒน์และทองหล่อเอกมัยผ่านกิจกรรมต่างๆมากกว่า465กิจกรรม Showcase and Exhibition การจัดแสดงผลงานนิทรรศการที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ Creative District Project กิจกรรมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี Talk and Workshop การให้ความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสการขายสินค้าและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ Event and Program กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับเมืองในหลากรูปแบบ โดยนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนกว่า 1,200 รายโดยตลอดทั้ง 9 วันมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 370,000 คน สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและยังช่วยเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้กรุงเทพสามารถปรับตัวอยู่รอดและเติบโตต่อไป Bangkok Design Week ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จในปี 2020 นี้และพบกับ Bangkok Design Week 2021 ครั้งหน้า 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564So please stay tuned for Bangkok Design Week 2021. The festivity will take place under the theme Resurgence of New Possibilities to propose the creative visions of Bangkok through promoting creative talents, connecting new business opportunities, and engagement with the creative district with a variety of programs. From 30th of January to 7th of February, Bangkok Design Week will be hosted from 4 major areas in Bangkok: เจริญกรุง Creative District and Songwat, สามย่าน อารีปฏิพัฒน์ and ทองหล่อ in เอกมัย With our mission to further the development of the creative districts and push Thailand's creative economy into the global arena. And CEA has been actively assisting the Bangkok Metropolitan Office or the BMA to make Bangkok become UNESCO Creative City of Design, and we are now officially part of it. So in a nutshell, we are on a mission to leverage the Thai economy through creativity in 3 main pillars: creative people, creative business, and creative place. Our job is to enhance and push forward those 3 pillars and move Thailand towards the creative economy ecosystem that every year we would have many different projects and collaborations with different stakeholders to achieve such goal. And we need to keep this cycle actively running. However, this year COVID-19 has caught us off guard. We could no longer continue what we were supposed to be doing. So we could no longer carry on projects that we have previously planned. The lockdown measures to curb the spread of COVID-19 involved the closure of schools, business services, shopping malls, and entertainment venues. And with the stay-at-home campaign that eventually led to the economic contraction, affect businesses and people in the creative industries along the way. So while the government and the Ministry of Public Health, various other public and private organizations, and especially the Thai citizens are doing their very best to cope with the situation, we must do our part. So with COVID-19, CEA had to come up with quick and effective measures to mitigate the economic impact on small businesses and freelancers in the creative industries to help people to continue their business activities while securing jobs in the process.
So we have canceled many of our projects in the pipeline and consolidated the remaining budgets to come up with a holistic plan while we were working from home from March to May. So that was when the lockdown measures were put in place. So with limited time, access, and budget, creativity and solidarity is our only choice. So that was the inception of CEA Vaccine, the program designed to immune Thai economy with the focus on helping people, businesses, and places through the crisis. So our key approaches in CEA Vaccine program are first is to resolve, and the second one is to reskill and upskill, and the third one is to revitalize, and then I will go into them individually. So first, the one with resolve is a program designed to help SME and freelancers in the creative industries. So financial losses is one of the most urgent matters to most businesses, especially in SME and freelancers during the pandemic. So with CEA Vaccine, we try to connect all small business to marketplaces and consumers as soon as possible. So with all the shopping malls and normal retail operations suspended during the pandemic, CEA provide online channels for consumers to buy directly from the brand. We're not a marketplace, but we help them promote through our online channels. So we've made a promotional campaign that selects around 100 products from entrepreneurs in our database and created what we call the CEA Vaccine Creative Market. So the products are curated into 4 categories: food, health and wellness, home decor, and fashion that consumers can purchase directly with brands during the work from home period. So Cherangkung Creative District is normally a food lover's paradise with so much to offer, from local restaurants, cool cafes to fine dining. But early during the pandemic, with social distancing regulations, the local businesses have been losing customers. So in order to help that, CEA came up with Cherangkung Delivery, a promotional campaign to help local businesses in Cherangkung Creative District to let customers make food delivery orders directly as a quick measure to support the local economy. So apart from that, we also work with business partners to help SMEs on our database to have the much needed access to the online and offline marketplace. The first one was Lazada Design Week Market. It's a collaboration between Lazada and CEA to help creative entrepreneurs to digitally transform their business to an online platform, with an e-commerce incubation course from Lazada and a special campaign to help boost online sales. Lazada Design Week Market campaigns has provided an online sales platform for 100 Thai creative businesses in the field of design objects, home decor, fashion, and accessories on Lazada's online marketplace. And the second one is the collaboration with Central Group, that they offer an online platform with an actual market after the reopening of the shopping complex. So small businesses and freelancers are mostly affected by the pandemic with the small capital they have and all the income losses. Yet they still need to improve their business and creative service without hindrance or financial burdens during this period of uncertainty. So for business development, there is a business consultation program that normally would have this program provided in our center, that people have to make advanced bookings to meet with experts on site. So we swiftly shift into an online consulting service, and we were able to support around 114 small businesses during that period. So Good Design is Good Business is a procurement program subsidized by CEA that linked SME with the creatives. We recruited businesses that needed help on graphic design, product design, branding, creative marketing content, and photography via our online channel, and at the same time made an open call to freelancers in the field to provide such service. So this way we could provide the mutual benefits for both parties, but with subsidies from CEA. Reskill and upskill approach.
to empower people through online learning resources amidst the crisis. So CEA Online Academy is an online learning resource open to youth for future career development, creative skills, and business development for creatives and entrepreneurs, so that they're receptive to the changing landscape of business disruptions toward the new normal and the future. So CEA has collaborated with many people in the creative industries and media partners to create course contents that foster creative and business lifelong learning for everyone, everywhere and at any time. So this is an ongoing human development programs towards Thailand creative economy, and COVID-19 shouldn't stop us from doing that. So far there have been 18,000 registered users from the first 2 months after the program was first launched. Let's have a look at one of CEA Online Academy video preview.เราจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและท่านจะเห็นว่าบางครั้งท่านจะรู้เลยว่าท่านไม่ควรทำอะไรและท่านควรทำอะไรการสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเราไม่ว่าจะก่อนโควิดหรือหลังโควิดก็ตามผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อสินค้าและบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มทางช่องทางออนไลน์บนพื้นฐานแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมาศึกษาหาพฤติกรรมนะคะเจาะลึกเทรนด์นะคะของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะพอเวลาพูดถึงคำว่าเทรนด์ใช่ไหมคะคนก็มาจะคิดว่าเป็นเรื่องแฟชั่นสีสันเราก็จะพาไปดูค่ะว่าเราจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทรนด์ได้อย่างไรบ้างเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มี clarity หรือว่าความกระจ่างในการตัดสินใจเนี่ยการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยแม่นยำในการตัดสินใจมากขึ้นการทำความเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราสามารถทำได้ในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจเลยนะคะเราต้องตระหนักมันจริงๆในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์นะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นไปใช้ในการคอนโทรลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดมาร์เก็ตติ้งแพลน4P กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการขายทั้งหมดเลยจะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากบทที่1 2 3 4ท่านลองคิดดูนะคะว่าแบรนด์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าท่านทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต้องมีคู่แข่งทั้งสิ้นและถ้าท่านครองใจเขาได้นั่นหมายถึงชนะขาดลอยค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ตระหนักนะคะถึงเรื่องการที่เราออกแบบและแต่งตัวให้ดีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีในปัจจุบันถ้าเราทำแบรนด์ออกมาแล้วเราบอกทุกคนว่าสินค้าของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ทนทานนะรูปลักษณ์ image identity ต่างๆแต่สุดท้ายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำมาใช้แล้วจริงๆปรากฏว่ามันไม่ได้ทนทานจริงๆอย่างที่เขาเชื่อกระบวนการในการสร้างตราสินค้าก็จะล่มสลายลงณตอนนี้นะคะทุกคนก็มีจุดยืนแบรนด์แล้วมาถึงตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้จุดยืนแบรนด์เนี่ยสื่อสารออกไปผ่านเซอร์วิสได้ยังไงปกตินะคะเราจะรู้สึกว่าประสบการณ์ค่ะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่ว่า Customer Journey เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถวาดประสบการณ์ออกมาให้เห็นเป็นภาพได้มันคือการสร้างประสบการณ์ให้ดีกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังสักนิดนึงอย่าสร้างให้ดีกว่าเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันดีกว่ามากเกินไปแปลว่าการ PR ของเราเนี่ยมันไม่ดีละคอนเทนต์คืออะไรออนมักจะได้รับคำถามจากผู้ประกอบการหลายๆคนคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนรักเนี่ยค่ะความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่สนุกเสมอไปขอให้มันมีประโยชน์กับเขาก็พอมีคุณได้มาช่วยตอบปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาให้เขานะคะครับอยากให้เราลองเปลี่ยนหมวกไปที่เราใส่นะครับเราจะมาคิดในแง่มุมของธุรกิจกันบ้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเนี่ยก็คือเส้นทางที่สินค้าหรือบริการของเราเดินทางไปสู่มือของผู้บริโภคภาพรวมของช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็น direct indirect นะครับตัวกลางต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าสวยและดีแต่ขายไม่เป็นเราก็อยู่ไม่รอดนะครับทำไงให้เพิ่มยอดขายใน e-commerce ครับก่อนหน้านั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างผมเชื่อว่าผู้ที่ดูซีรีส์การสร้างแบรนด์จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพิ่มพูนทั้ง10บทนะครับพอจะเห็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้แข็งแกร่งและยั่งยืนกันแล้วนะครับ So the third one is revitalize. We want to revitalize people, businesses, and places through creativity. COVID-19 has suspended much of the businesses in the creative industries, with all the festivities, events, and entertainments on hold during the lockdown.
our cities, places, and creative people are losing business opportunities. So we all have heard that music and arts can heal. And this time around, we want to use them against COVID-19 and to bring back creative vibes back to life. So first off, we have CEA Livehouse, that we have converted our gallery space to offer free space for musicians and performers at our center so that they could continue their creative activities without financial burdens. The second one is Sound of the City. So the main agenda was to help musicians and composers while their businesses were on hold during COVID-19 pandemic. So the program recruited musicians and composers to compose new music that represents a specific place, district, or a province in Thailand. So this way, composers could still continue their creative works during the pandemic. So there were around 100 musicians joining the program from all over Thailand. So there was the 3 samples that we have from the Sound of the City program. But for the rest of them, we still want to expand their business opportunities. So we have an online extension. We want to promote the musician and their selected works on CEA and partners' medias and PR channels, and propose a created playlist into Thai and international online music streaming service. And we would also have an on-site extension. So we will incorporate the music with interactive media such as QR, AR, VR on 25 different locations in Jerengong during Bangkok Design Week 2021. With the travel restrictions taking place worldwide, it will be quite some time until we all can travel freely again. But until then, so let me take you to a quick tour, actually a quick virtual tour of Thailand with Sound of the City program. So please enjoy.
สยาม
music from Sound of the City project gives you a bit of an immersive experience on the unique destinations in Thailand, from Sukhothai, one of the UNESCO's World Heritage City, to the creative city of Bangkok and Samui, the Paradise Island in the south, and also to promote the talented musicians in the Sound of the City project. I also hope that Thailand and its cities can welcome all of you again soon. And lastly, we have a project called Color of Jerangrong. So the intention is to bring back life and businesses to the neighborhood through creative art. So as a part of CEA Vaccine, the Color of Jerangrong project is working on town painting activity under the concept of art to heal. So we want to bring back the colorful life to the city. The activity has commissioned artists in various branches such as fine art, applied art, graffiti, illustration, typography, and collage to work together and create unique art pieces in their own style to reflect the lively city after a hard hit from COVID-19 pandemic. We believe that creative art could bring back the liveliness of people and visitors into the neighborhood, and that the local economy would thrive again. So that was CEA Vaccine Program. It is what we have done together collectively as an organization with different partners to come up with this plan in order to help people, businesses, and places together with creative industry during the COVID-19 pandemic. We hope that the CEA vaccine is the testament that creativity and business collaboration can be the immunity that helps people, businesses, and places to remain resilient towards economic recovery and growth during and even after the crisis. So today, Thailand's and the world's economy is still under the threat of COVID-19, but we all must stay strong to keep businesses going and put our acts together collectively and creatively to get through this time of crisis. So we believe that with creative immunity and together as a community, we could navigate through any crisis in the future. So thank you once again for letting CEA be part of this ACIC channel. And we hope, and thank you so much for this opportunity to share and be connected to this wonderful community. And we are looking forward to any future collaborations with you. Coming up next week on Friday, 21st of August, 2020, from 1700 hours Taipei time, is a live streaming session from Taiwan Design and Research Institute, or TDRI. Mr. Patrick Hong, the Director of International Development of TDRI, will be the speaker to address the topic of changing and developing of Taiwan design. The contents will include an overview of Taiwan design, trending issues in design, and case studies. So please do tune in for next week.